CIUDAD de México, apro. Decidida defender la reforma educativa, la agrupación Mexicanos Primero echó mano ahora de gobernadores, secretarios de Educación Pública estatales y consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INNE, para hablar de las supuestas bondades del proyecto educativo emprendido por la administración de Enrique Peña Nieto.La cita fue en el Papalote Museo del Niño, en el contexto de la presentación del Informe ICRE 2018. Antes de iniciar el acto, en breve entrevista David Calderón, presidente ejecutivo de la organización una de los promotores de la iniciativa TEN por la educación rechazó que su estrategia de traer a personajes a modo para defender la reforma tenga un cariz político. No es hacer política partidista, la política pública educativa es una corresponsabilidad de los ciudadanos y de los gobiernos. La gran mayoría de organizaciones de sociedad civil no tienen una relación con los gobiernos estatales, dijo. Calderón sostuvo que es necesario voltear a ver las opiniones de los estados respecto a los avances de la reforma. Con los testimonios de un gobernador y de una consejera del INEE con mayor claridad y contundencia como los temas de implementación ocurren dependiendo de los equipos estatales. No debemos olvidar que México está compuesto por estados libres y soberanos que, por un lado, son corresponsables de la ley, así que nadie nunca puede cambiarla desde arriba y desde fuera, a menos de que rompa el pacto democrático, afirmó. Ya durante el evento, Calderón Martín del Campo aseguró que los cambios de los pasados sexenios ya empiezan a dar frutos, por lo que aseguró que no estamos como estábamos y desconocerlo sería una mezquindad injusta. El presidente ejecutivo de Mexicanos Primero insistió en que no hay soluciones mágicas ni cambios unipersonales y dijo que los discursos que dicen que nada ha cambiado en la educación son mentira. El discurso de que nada cambió es de puente que conecta la ignorancia con el desafecto y el desánimo, produce resignación o resentimiento o esperanzas infundadas de que el cambio depende de un hombre, de un partido o de un gobierno, sostuvo. El mensaje que dejamos es compacto, pero está documentado con evidencia. La transformación educativa es permanente, pasa en lo local y para dar frutos tienen que echar raíces, no se puede cambiar de prácticas de un día a otro. Desconocer los brotes que ya están y que hemos documentados es ceguera voluntaria y no cuidarlos, no defenderlos, sería una negligencia sobre la que nos llamarán a cuentas. Calderón añadió que la transformación no solo necesita tiempo, necesita cuidado, esfuerzo, que la defendamos para que lo fundamental se consolide transaccionalmente, pues los derechos de los niños no tienen caducidad electoral ni de responder a los tenores de la política entre partidos, sino de la política pública, de Estado, de la que construye ciudadanía. En su turno, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdena, presumió de manera personal los logros de la reforma en su estado. Además, aseguró que sería muy caro y costoso para el país detener este proceso de transformación y de cambio de modernización del nuevo modelo educativo. El mandatario estatal del PRI griego, cualquier acción transformadora encuentra naturalmente resistencias, algunas generadas por la falta de información, pero también hay otras resistencias fundadas en la protección de intereses ajenos a la mejora de la educación, que simplemente buscan mantener privilegios a costa del futuro de los niños.
Son intentions agginas que buscan sufrino y no han acelerado, un estacionamiento y no un camino pavimentado para que lleguemos al éxito que queremos. La consejera del INE, Patricia Vázquez del Mercado, aseguró que el ESER 2018 es la mayor evidencia de lo que se hace para los docentes y los alumnos desde el sistema educativo mexicano a lo largo del país. Además, lanzó la propuesta de considerar los datos del estudio de la organización a la hora de toma de decisiones. La también ex-titular de la Secretaría de Educación de Puebla aseguró estar convencida de que la voz y trabajo de la sociedad civil que se ha conformado en México a favor de la educación representa hoy más que nunca una muy importante solidez la cual nos invita y nos exige reflexión y diálogo. Todos los sistemas educativos locales tienen retos y desafíos. Negarlos es irresponsable, pero admitirlos es reconocer que hay mucho todavía por hacer. El cambio y el mejoramiento de un sistema educativo se da por la voluntad de iniciar desde lo local y para eso importa mucho la voluntad política de quienes toman decisiones, considero. En el evento también estuvieron presentes los secretarios de Educación de Chihuahua, Pablo Curan Galindo, Campeche, Ricardo Miguel Medina Farfán, Puebla, Ignacio Alvizar, Sonora, José Victor Guerrero, Tamaulipas, Héctor Escobar Salazar, y Aguascalientes, Raul Silva Perez Chica.